Good morning all. So in today's class we will look at what are called oblique and curvy linear asymptotes, and we will look what are called uh, cusps. So we will see the next type of functions. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട polynomial functions ആണ്. Then we have seen rational functions of the form p of x by q of x where it does not have any factors in common. And now we'll be seeing the next type of sketching graphs. And the specialty of rational functions in this case is that the degree of the numerator will be greater than that of the denominator. ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത rational functions the degree of the numerator did not exceed the degree of the denominator. ഒന്നെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി ചെറുതായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ന്യൂമറേറ്ററിന്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെയും ഡിഗ്രീസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന റാഷണൽ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം ചെയ്തത്. സോ now we will look at the rational functions where the denominator has a lesser degree compared to the numerator. So for example, if you take the polynomials like this, f of x equal to x square plus 1 by x. ഇപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി 2 ആണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി 1. ഇവിടെ g of x എടുക്കുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ has a higher degree compared to the numerator. Now what happens in this case is നമുക്ക് ഇവിടെ x square plus 1നെ നമുക്ക് x വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. So you can write it in the form of q of x plus r of x by q of x. Okay, റിമൈൻഡറും കോഷ്യന്റ് റിമൈൻഡർ ഡിവൈസർ ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി പുട്ട് ഇൻ ദി ഫോം എക്സ് പ്ലസ് 1 by x ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ so in the first term, so if you look at this, it is x square into x minus 1 minus 8. അപ്പം I can write it as x square minus 8 by x minus 1. Okay, so if f of x equal to px by qx is a rational function of this form, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫോമുല, അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി ഡിനോമിനേറ്ററിനെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ we can find quotient and remainder polynomials q and r. So f of x can be written as q of x plus r of x by q of x. ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ now our f of x is in the form x plus 1 by x and g of x is x square minus 8 by x minus 1. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ n behavior നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ so if you take limit x tends to infinity, so limit x tends to infinity എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ if you look at the first term goes to infinity, രണ്ടാമത്തെ term 0യിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇൻഫിനിറ്റിയിലോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും, രണ്ടാമത്തെ ടേം എപ്പോഴും 0യിലേക്കായിരിക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. ഇവിടെ അതുപോലെ if you take limit x tends to infinity or x tends to minus infinity, the first term will be always infinity. First term ന്റെ limit എപ്പോഴും infinity ആയിരിക്കും, രണ്ടാമത്തെ termന്റെ limit എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. So here you have in that form. അപ്പോൾ if you take f of x minus x, so from this you can say that f of x minus x which is equal to 1 by x, so that tends to infinity, that tends to 0 as x tends to infinity. So write this in the form f of x minus x, so you will get 1 by x where 1 by x goes to 0. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് g of x minus x എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ that will be equal to minus 8 by x minus 1 which is equal to 0. So this is the conclusion we are getting. So as x tends to infinity or as x tends to minus infinity, if you take fx minus x will go to 0. അതുപോലെ ഇവിടെ gx minus x will go to 0. Okay. Now fx minus x goes to 0 means നമ്മുടെ curve
x like, so the distance between f of fx minus x equal to approaches to 0 means fx and x they are close enough as x goes to infinity or minus infinity. അതുപോലെ g of x x സ്ക്വയറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു when x tends to infinity or minus infinity. അപ്പോൾ geometrically അതിന്റെ meaning ഇതാണ്. Okay, അപ്പോൾ the graph f of x tends closer to the line x as x approaches to infinity and minus infinity. അപ്പം നമുക്ക് y equal to x എന്ന് പറയുന്ന line ഇതാണ്. Okay, that's a line which is passing through the origin. So this is, you can see from the figure, you have the line y equal to x. അപ്പം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ലൈനിലേക്ക് y equal to ഇതാ നമ്മുടെ f of x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സിന്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കർവ് ഈ ലൈനിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ആസ് എക്സ് അപ്രോച്ചസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അതുപോലെ എക്സ് അപ്രോച്ചസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ യു ഹാവ് ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ അഗെയിൻ graph f of x is approaching closer to the line y equal to x. So this behaves as an infinite tangent. But this line is going to meet your curve at infinity. So this is an asymptote. ഇനി ഈ asymptote എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സിസിന് പാരലൽ അല്ല. So such asymptotes are called oblique asymptotes. Oblique asymptotes are lines which are not parallel to the axis. അപ്പം അതിന്റെ മീനിങ് ആണ് ഒബ്ലീക്ക് അസിംപ്റ്റോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർവ് g of x that is approaching the curve x square ഒരു ലൈനിലേക്കല്ല അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന, പകരം ഒരു കർവിലേക്കാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ that is no more a line now. So such asymptotes are called curvilinear asymptotes. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് നോക്കുക, y equal to x square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is a parabola. ഡോട്ടഡ് ലൈൻസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാബോളയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ x equal to 1 is also asymptote. x equal to 1 vertical asymptote ആണ്. And this parabola will be an asymptote. So if you look at the graph, ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ, g of x minus x square tends to 0 as x goes to infinity and x goes to minus infinity. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കർവ് ഈ പരാബോളയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോഴും എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ the curve is approaching closer to the parabola. Okay, so therefore here the parabola behaves, so it shows a behavior of coming closer to our curve as x approaches to infinity or minus infinity. So such curves are called curvilinear asymptote. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പരാബോളനെയാണ് നമ്മൾ curvilinear asymptote എന്ന് പറയുക. So when your rational function is of this form, so if you have f of x equal to q of x plus r of x by q of x, then this gives a possibility of either oblique or slant asymptotes or a curvilinear asymptote. Okay, so we can conclude it in this form. So in general, if f of x equal to p of x by q of x is a rational function, then f can be put in the form q plus r by q, and the degree of r of x is less than that of the degree of q of x. Now when the degree of r of x is less than degree of q of x, so limit edukumbo limit of r by q approaches to 0 as x tends to infinity and minus infinity. So in this case the function y equal to qx will become an asymptote of x. In y equal to qx oblique or slant asymptote ആവുന്നത് if q of x is of first degree and if q of x is a degree greater than 1, that will be called a curvilinear asymptote. Okay, so that is when you get the oblique asymptote and curvilinear
asymptote. The function can be put in this form. So limit of r by q approaches to 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y equal to q of x can be an oblique asymptote or a curvilinear asymptote. So that is the asymptotes. We have seen total 4 types of asymptote: vertical, then horizontal, then these are the next two, oblique and curvilinear. Now let us look at graphs with vertical tangents and what is called cusp. Now, so here you are given 4 types of curves. So these 4 curves, these are commonly found in graphs where radicals or fractional exponents are involved. So if you have a square root x raised to 1 by 2 അല്ലെങ്കിൽ x raised to 2 by 3 ഫോമിൽ ഇനി അതും fractions ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ, so in those case we have a possibility of vertical tangents and cusp. ഇനി ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് വരുന്ന കേസിൽ, റാഷണൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽസ് വരുന്ന കേസിൽ ഫങ്ഷൻ need not be sometimes differentiable. Okay, so the function can have vertical tangent lines at those points. ഇനി അങ്ങനെ വരുന്ന പോയിന്റ്സിൽ, so if it has this condition, so if limit x tends to x naught plus of f dash is equal to plus infinity, and limit x tends to x naught minus f dash of x is equal to plus infinity, and again if the limit, both the limits are equal to minus infinity, then the curve will be having this particular shape. So here you have a vertical tangent, and here the concavity is changing. Okay, but the function graph is changing from here concave up to concave down, ഇവിടെ അതുപോലെ concave down to concave up. So here x naught will be an inflection point. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ cusp വരുന്ന കേസ് concavity is not changing. So concave ഒന്നെങ്കിൽ concave up അല്ലെങ്കിൽ concave down ആയിരിക്കും. So the limit will be having opposite signs. So limit x tends to x naught plus f dash will be equal to minus infinity, and limit x tends to x naught minus f dash will be equal to plus infinity, and the opposite way in the other case. So and these cases are applicable when your function is not differentiable. അപ്പോൾ ഇവിടെ f dash infinity or minus infinity വരുന്ന കേസിൽ you have the possible vertical tangents വരുന്ന അപ്പോഴാണ്. അപ്പം സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. സ്ലോപ്പ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടാൻജന്റ് ലൈൻ vertical ആവും. So when your slope is infinite, these are the possible shape of the graph. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് രണ്ടും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ this will be the shape. Concavity ചേഞ്ച് ചെയ്യും. again minus infinity ആണെങ്കിലും concavity ചേഞ്ച് ചെയ്യും. Now if you have a combination of plus infinity and minus infinity, you will get what is called cusp. So these two are cusps, and the concavity is not changing in this case. Okay, so here x naught is an inflection point. ആദ്യത്തെ കേസിൽ കാരണം concavity ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ the graph has a cusp at x naught. The concavity is not changing. So remember this when your slope is infinite. Slope ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, so identify the limit of f dash, left ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റിനെ സൈൻ നോക്കുക. So this will be the shape of your graph. So in the coming classes we will see problems based on this.